AI kiuj ĉiuj el ili estas verdaj, do Benigi, professor Russell Valentino. Russell, it's your time now. You are here, I guess you are. I made it. Yes. Thank Yeah, wonderful. Yes, ni timis che li ne povis alveni sufiĉe frue. Do mi enkondukas, I will introduce you in Esperanto. Estas profesoro Russell Scott Valentino, li estas profesoro pri slavaj kaj orient-eŭropaj lingvoj kaj pri anche la departamento de comparaj literaturoj en universitato Indiana Universitato Bloomington, kaj li ankaŭ havas sian propran eldonejon, en kiu li publikigas multe da libroj precipe pri Balkanoj fakte, kaj estas tiuj aŭtoroj pri kiu li parolos, li tradukis prop, li tradukis li tradukis Miljenko Jergovic, che li tradukis Claudio Magris, li tradukis Susanna Tamaro kai Maurensi, che multe da autoroi kiuj estas en tiu zono de Balkanoj kaj ankaŭ la Italio rilata al tio, kai li estis la presidanto de la asocio, la usona asocio de literatura e tradukistoj, kaj nun ni donas al li la parolo, li parolos pri sia sperto pri tradukado usante artefarite intellecto, che siaj pensoj pri tio, do estos tre interesse. Thank you very much. You can start. A big thank you to the conference organizers and especially to Alessandra Madella for the invitation to speak and also for the simultaneous interpreting, which I know is quite demanding. Kore dankon al la organizantoj de la konferenco kaj ankaŭ al mi por fakto ke mi invitis lin kaj ke mi tradukos kaj tio povos esti malfacila do. I'd like to begin by isolating some of the things in my topic's range of possible approaches. There's just too much to discuss when it comes to generative AI and translation. So I want to separate things out a bit and approach them as discrete items. Do unue mi ŝatus izoligi kelkajn aferojn pri kiuj paroli, ĉar estas vere tro multe pri kiu paroli pri artefarita intelekto, precipe Generipova artefarita intelekto. And the first, and this is a really good example of one of these discrete items, is legal and copyright issues. And I want to acknowledge from the start that this is a huge and important category, and I cannot fully do it justice here. I am aware that my own work, both translations and non-translated writings, was used in the creation of Meta's AI itself without my permission. So, unue mi ŝatus paroli, la unua afero pri kiu mi ŝatus paroli estas la temo de copyrightoj. Tio estas vere grandega temo, mi ne povos paroli tute pri tio, sed mi devas diri ke mi scias ke por la artefarita intelekto de Mega estis uzataj miaj propraj copyrightaj verkoj. And like many of my colleagues, I searched and found the names of my own publications, in my case more than a dozen, on a database that was created by the Atlantic magazine called LibGen. It's all one word, LibGen. It's free, that is the search tool, and available to anyone with internet access. Just search for the keywords Atlantic, LibGen, all one word, pirated books, and you'll find it. You can also find a very good article on the topic by Alex Reisner at The Atlantic. And I would say a good shorthand way of understanding this aspect of AI is to recognize that AI's impressive capabilities are based in part on the theft of millions upon millions of pieces of intellectual property. Tiuj ĉi miaj verkoj estis uzataj sen mia permeso, kaj
fakte tiu ne okazis nur al mi, sed ankaŭ al miaj kolegoj. Mi serĉis interrete kaj mi trovis en iu retejo kiu nomiĝas LibGen, farita de Atlantic. Mi trovis dekduo de miaj libroj, kiuj poste estis uzataj por tiu Generipova artefarita intelekto de Meta, kaj estas artikolo pri tio, kaj estas fakte multege da milionoj da libroj kiu troviĝas en tiu retejo kaj similaj retejoj, kaj tio estis uzataj por artefarita intelekto. So if I'm still in the legal issues area. If I purchase or am given or otherwise acquire a good that I know has been stolen from someone else, that is considered a crime. Why wouldn't this be the equivalent? That is, why wouldn't our own use of AI, all while knowing that it was created on the basis of work stolen from other people, be a criminal activity? It might if the crime itself were visible. But what we're dealing with is a very sophisticated erasure, in which there's no way to know for sure that, for example, when I ask AI to translate a phrase from, say, Polish into English, what it gives me is, in fact, the work of Antonia Lloyd-Jones or Bill Johnston or Jennifer Croft, even though I know from a fact from the LibGen database list that all three of my colleagues' work was illegally used in the creation of the AI. Do se mi ekzemple uzos aferon kiu mi scias ke estis stelita, tio estos krimo. Sed en tiu ĉi kazo estas vere malfacile diri, ĉar oni iel forviŝis la aferon. En la senso che se ekzemple mi serĉas en artefarita intelekto tradukon de la pola al la angla, la rezulto povas enhavi ion kiu relatas al la verkoj de miaj kolegoj, kiuj estas en tiu kampo. Kaj ili estas tre famaj kolegoj, kaj iliaj verkoj estas en LibGen, kaj tio fakte estas tiel. Sed malfacilas diri ke estas de iliaj verkoj aŭ de alia fonto. But in this case, I'm going to use a metaphor. All the license plates have been changed, and all the VIN numbers have been scratched out, and the stolen vehicles have been put into a huge pool with other cars that were not stolen. They were donated, or they got so old that their owners forgot about them, or died. That's public domain. Or they were just left on the street somewhere and picked up along with a whole bunch of other random car parts. I'm talking about social media. Por uzi metaforon, ni povas pensi pri vehiclo, pri automobilo kiu estis stelita, kaj la numerplato estis forĵetita aŭ forgratita, kaj ĝi estis metita en granda parkejo kun multe da aliaj vehicloj, kaj ke ili estis stelitaj, sed kaj ili estis donacitaj, kaj ili estis trovitaj en sociaj komunikiloj aŭ io simila, aŭ la aŭtoro jam forpasis de multe da tempo, do ili estas libere aveblaj. Do estas tiu granda confuso en tiu ĉi kazo, kiu ne permesas vere diri ĉu estas krimo aŭ ne. So while it's perhaps not technically illegal, or at least can't be proven as such, at least not yet, the use of AI for translation and other forms of creative work basically leaves me with feelings of impotence, rancor, and betrayal, because I too use social media and I too publish my work, and sometimes it gets digitized or is published online from the start. And I signed contracts against its illegal use without my permission, but that doesn't seem to have had any effect. All this suggests that the system itself, especially with the introduction of generative AI into it, has been broken. Tio
tio sento, quanquam ancora oni ne povas vere pruvi, ciu estis stelo au ne, estas malfacile tion fare, eble stolti oni capablos, tamen tio lasas min cun sento de granda, che mi estis perfidata, char quelfoje anca mi publicigas interrete, ciferezze, cae mi subscribas contractoin por diri che qui diras che mia verco estus protectata, sed tamen tio ne okazas. Do pro tio mi vere sentas che la sistemo rompigis, precipe de kiam estas artefarita intellecto. And I say all this to make it clear why one of the main attitudes that working translators, practicing translators, have expressed in the face of AI since its appearance, initially in the form of ChatGPT and then in other forms, has been aversion. Just get that away from me. It's an understandable response, and it's one that I sometimes share. Do pro tio i cicialo, e mi povas certe compreni, kiel por multe da profesiae tradukisto, la unua respondo estas vere granda senso de evitemo. Oni tute ne volas, forprenu tiun artefarita intellecto de mi, char vere estas tiu ci granda problemo. And at the other end of the response spectrum, of course, are the early adopters. There are always early adopters, and those who look at what an AI can do and say, wow, that's cool. I wonder what else it can do. And then they start playing with it. To which my friends suffering from aversion respond, stop training the frickin' AI. But just try telling someone that what they think is cool, right? That was their response. Wow, this is cool, is in fact not cool. And see how far that gets you as a way of preventing the behavior. Do estas ankaŭ la tute mala respondo, kio estas tio de la fruaj adoptantoj, kaj ili pensas ke artefarita intelekto estas mirinda fero, kaj oni devas vidi kion ĝi povas fari pli kaj pli kaj pli. Kaj la kolegoj, kiuj havas grandan senton de evitemon, diras al ili, haltu, ne plu trainu tiun teruran artefaritan intelekton. Sed estas malfacile diri al homo kiu vere ŝategas ion che pensas che ĝi estas mirinda, che ili ne devus tion fari. And here too, I find myself in an in-between place, setting aside the above noted feelings of impotence, rancor, and betrayal. I've done some experiments with AI and translation. I've incorporated it into my translation teaching, and I've tried to engage my students in its responsible and careful use, particularly in the increasingly common industry phenomenon known as MTPE, which stands for Machine Translation Post-Editing. Do mi sentas mi mem inter tiuj du pozicioj, de unu parto estas tiu evitemo, sed de la lia flanko estas ankaŭ la deziro koni pli pri artefarita intelekto kaj fari pli da aferojn pri tio. Do mi komencis eksperimenti per ĝi, kaj ankaŭ mi uzas ĝin por mia instruado de tradukado al studentoj, kaj mi klopodas montri al ili ke povas esti maniero uzi ĝin pri respondece, pri etike, kai precipe pensante pri la fenomeno de machina tradukado kai posta correctado, kio estas pli kai pli kutima. Why I am doing this, and where I'll end my comments, has to do with where I personally find myself in the practice of translation and where I believe we all find ourselves, in fact, at this moment. Do kial mi faras tion estas char mi sentas min en tiu ĉi loko nuntempe, kaj mi pensas ke ni ĉiuj estas kiuj faras ion pri tradukado. Do ni estas en tiu ĉi pozicio. So first, while aversion and avoidance are understandable and principled responses, they do not seem specific enough to me to intervene effectively
to prevent the use of AI either altogether, if that's your aim, or in clearly abusive scenarios. We need to know more in order to do that, which means be more expert in how AI works in order to mount effective responses. Kiel mi faras tion, unu flanko se mi diras che se mi pensas pri evitemo, tio ne sufiĉas, ne vere sufiĉas por ke oni komplete ne uzu artefarita intelekto. Do oni devas kompreni pli multe pri ĝi, pri kiel ĝi funkcias, kiel ni povas fari pri tio. Second, my students are using it, whether I like it or not. And I can tell them to avoid doing so, and some will listen to me. But sitting in a translation classroom, or any classroom, I guess, where some are using AI and others are not, and pretending that we're all engaged in the same activity is not a recipe for good teaching and learning. We need to be together, which means open about what AI can do, how it functions, and whether it can help, and if so, if it can help, under what conditions, and then absolutely where the ethical, moral, and legal boundaries lie. Fakte mi povus diri al miaj studentoj, bonvolu ne uzi artefaritan intelekton, sed kelkaj faros, kelkaj ne. Tio povas esti problemo se mi instruas la saman klason, ĉar vere ne estos la sama leciono se kelkaj homoj uzi ĝin kaj kelkaj homoj ne. Porque ni devas konscii ke ni estas ĉiuj sur la sama nivelo kaj engagita e la samaj agoj, ni povas vidi kiel uzi artefaritan intelekton en bona maniero kaj precipe konscii pri la etikaj kaj leĝajn limoj kiuj estas en tiuj ĉi kazoj. And third, I am personally intrigued by the new technologies, all while still prizing my physical dictionaries, my little notebook and pencil, and my real-life human experts whom I turn to regularly and with warm thanks. I believe this is a healthy place for a translator to be, in that in-between space that attracted us, those of us who translate, in the first place to the practice of translation, and for many of us to the way of being in the world that is translating. Only now we have AI in the messy mix. Mi estas en tiuj ĉi du inter tiuj ĉi du, ni povas diri, vizaĝoj de Jano, de iu flanko uzi l'artefaritan intelekton, de la alia flanko ankoraŭ tre multe valorigi la malnovajn vortarojn, la krajonon, la kajeron, la spertulojn vivantajn, al kiu oni povas turniĝi, kaj oni devas esti ĉiam tre dankemaj al ili, kaj tio esti inter estas fakte tio kiu portis mi al tradukado unue, kaj tio kiu portis multe da homoj al tradukado, kaj estas vere kiel maniero vivi preskaŭ. Estas tio ancora restas nur kun artefarita intelekto en tiu ĉi ancora pli chaosa mixaĵo. Tio estas Thank la you, bela kontribuo. Sandra, for the interpreting. Ĉu estas demandoj? Ĉu estas demandoj? Yes. Mi havas la demandon. Ekzemple, se la studento respondas diverse de la libro aŭ ne respondas proksimume kiel estas en la libro, eble li falos la ekzameno. Male, se artefarita intelekto respondas tre simile kiel la libro, tio estas ŝtelo. Kial tiuj du diversaj normoj?
eble se salia temo. Teme mi faros la demando. So it's a question, I don't know if really very... so the fact is, if a student doesn't answer correctly to a question, it will fail the exam. If it doesn't answer exactly as it is on the book, it will fail the exam. But if artificial intelligence answers very close to this book or steals from the book, and will not make him fail the exam. So what is bad in that, basically? That's a great question. I mean, I don't know that I have a wonderful answer for that. So basically, if I understand correctly, the student is put into a difficult position between using something that might be illegal and getting a passing grade. Is something like that. And I guess my position would be to say, well, we're not absolutely sure if it's illegal or not. That was my initial point. We're still not, and because of the stolen, the mixture of the material used to make the AI, we don't know. We can't ever be sure what it's generating came from actually a person and somebody, and it was owned intellectual property. It might have been public domain. It might have been a combination of social media plus public domain. So to me, it's not a genuine dilemma. That we're not actually dealing with either you steal something or you get your correct answer on the exam. There is a lot more nuance involved. Tio ne estas vere exacte tiu dilemo, ĉar en tiu ĉi kazo, kiel Russell diris de la komenco, oni ne vere estas certaj ĉu estas stelita materialo. Ĉar povus esti ke jes, ĝi povas veni de libro de copyrighto, sed povas esti ankaŭ de libro en publika domajno aŭ libro trovita in sociaj komunikiloj, do povas esti miksaĵo de tio. Do estas vere malfacile diri ĉu ĝi estis stelita aŭ ne. Tio estas lia unua konsidero. Do estas iom pli da nuancoj pri la problemo ol simple tio, laŭ li. Alessandra, ĉu mi povas demandi? Bonvolu. Yes, our president is going to ask you a question. Mi unue deziras elkore danki al kara Russell ege interesa prelego. Mia demando estas tio, ke vidu ĉio kion vi diris pri ŝtelado aŭ ŝteliĝado okazis ankaŭ antaŭ la AI. Mi donas al vi ekzemplon. La plej bona verkisto de Irano en nuntempo, tio estas antaŭ eble 70 jaroj, Sadek Edayat, kaj pri lia ĉefa verko, kiu nomiĝas La blinda strigo. Oni lastatempe, antaŭ 10 jaroj eble, faris kinfilmon kaj montris ke li verkis tiun sian majstroverkon ĝuste tiam kiam li estis en Parizo kaj ĝuste kiam la kinfilmo Dracula estis sur ekrano. Kaj en tiu filmo montris ke tio kion li verkis, skribis, estis ĝuste priskribado de partoj de tiu filmo. Mi volas tion diri per tiu ekzemplo, ke ankaŭ antaŭ AI tiaj ŝteladoj konscie nekonscie okazis ĉiam. Ĉu ni ne povas imagi ankaŭ diversajn AI-ojn kiel aliaj homoj, ĉar ni scias ke se vi estus en tute izolita homo, eble vi nenion povus skribi, ĉar vi ne havis iun interagoj kun homoj. Volas diri ke ĉion kion eĉ ni verkas, tio ankaŭ estas fakte ia akirado de aliaj kaj reproduktado de ĝi. Dankon. Ahmad, our president, he thanks you very much for your presentation, and he wants to give you this example. He wants to say that also before AI, there was a lot of, you can say, stealing. Like, for example, he gave the example of
the most famous Iranian writer who wrote a book that actually was discovered later, that was very much inspired by the movie Dracula that he saw in Paris. He wrote in the book description of part of this movie without saying so. So would you consider that stealing? And if so, stealing always happened. But there is a way in which it is also positive, in the sense that if we were completely isolated, if we didn't have any other influx of that kind, we will be very limited. So there is also a way in which this stealing is activating us. So what do you think about that? So copyright infringement is a long-standing practice. The famous stories of Charles Dickens coming to the United States and trying to get the American publishers to give him actually his royalties. He was supposed to be receiving royalties, and they were just printing things right and left without his permission in the 19th century. And then that happened a lot in the 20th century, before certain kinds of agreements were signed in an international level. So it's a common practice. It has been around for a long time. Those examples, however, are multiplied exponentially by the use of AI because of the many different sources that they have just used without anybody's permission, just gone and grabbed them off the internet. And the digitization has made it easier to take things without asking. But there are nuances here. So I'll let you say that, and then I'll give you one slightly different example. Russell diris ke fakte tiu ĉi afero pri copyrightoj havas tre longan historion. Ekzemple Charles Dickens, la fama angla verkisto, iris al Usono kaj klopodis havi tie la monon de copyrightoj kiu li devis havi por la printitaj verkoj, kaj estis trege malfacile. Jam estas tre longa historio pri tio ke copyrightoj ne estas rekonataj. Sed la fakto de artefarita intelekto igis tion multe pli ofta. Ankaŭ ĉar estas ciferecigo, do estas pli facile kopii. Kaj estas multe pli da ekzemploj de copyrightoj kiuj ne estas respektataj. And explicitly in the field of translation, there is a practice known as ghost translating. And that is, usually it's a famous author. A good example is probably Haruki Murakami. In Japanese, he supposedly has translated 60 books from American English, 60 or more. Now, he is listed as the translator, but there were people who worked on the translation and gave him versions. That's the only way he could do that many translations. And it is a known fact that he uses, what do they call them? Under translators, something like that. And he's not the only one. There are quite a few famous authors who have translated from languages that they really didn't know. I mean, a good example is Coleman Barks translating Rumi. Rumi is the most widely read poet in translation in the United States. In Coleman Barks' translations, he didn't know the source language. He didn't know any Persian. He didn't know it. He just took existing translations and transformed them. But the existing translators are not credited in his work. So basically, it's the same thing. He used ghost translators. So that phenomenon has been around for a long time. And in a sense, AI, by not citing the under translators, is doing something quite similar. I tell my colleagues this when they're trying to get very adamant about it, and it doesn't usually calm them down. But I think it helps a little bit to see it in context, that this has happened in the past. Estas ankaŭ alia fenomeno kiu havas tre longan historion, kaj estas tio de la fantom-tradukistoj. Estas homoj kiuj eble estas famaj, kiuj ne vere tradukas, sed havas tradukistojn nekonatajn kaj ne pagatajn kotopo, ne rekonatajn kotopo, kiuj tradukas por ili. Ekzemple en Japanio Haruki Murakami li estas la tradukisto de 60 verkoj el la angla. Se tio ne eblas,
do li certe havas verkisto, tradukisto in kiuj laboras por li, sub li, kiel fantomoj. Kaj tio estas tre kutima fakto. Ankaŭ ekzemple la plej estas iu persa verkisto, Rumi, kiu estas tre konata en Usono en la tradukado de Coleman Barks, kiu tamen ne konas la persan. Do li simple prenis jam existantaj tradukojn kaj iom bonigis ilin en la angla, sed kiu vere tradukis ilin unue, tio ne estas rekonata, ni ne scias tion. Do, kiam estas kolegoj kiuj estas tre koleraj kontraŭ artefarita intelekto, Russell diras, rakontas al ili tiun ĉi aferon por trankviligi ilin, sed ne ĉiam sukcesas. Mi dankas. Demandon, I have a question. So you talked about copyright, and this is one of the most discussed topics nowadays. And the problem is that if you have to be very careful about the using of artificial intelligence when you translate, because this sometimes can be dangerous. But with students, what can we do? Well, you talked about literature, but our students, well, I am a teacher, and I see that my students use a lot of artificial intelligence to translate. But at the end, we usually discover that the translation given by artificial intelligence is not satisfactory. What do you think about it? Mi tradukas iomete por la esperantisto, mi diris ke profesoro Valentino parolis pri copyright, kaj tiu estas unu el la plej uzataj temoj, kaj la problemo estas ke ni devas esti tre atentemaj kiam oni tradukas kaj uzas la artefarita intelekto, ĉar oni povas havi problemojn. Kaj poste mi demandis kion ni devas fari kun niaj studentoj. Niaj studentoj, mi estas instruistino, mi vidas ke ili multe uzas artefaritan intelekton por traduki, sed je la fino la tradukado ne ĉiam estas satisfactory, ne ĉiam estas contentiga. Yes, thank you. So Yes. again, are you ready? Shall I go ahead, Alessandra? Yes. Okay. So It's basically thinking mostly about the translation in language classes, for example, students. Yes, I get it. So I will say just very simply, because it's a teaching question and it's quite involved, but I would say so far the lessons that I have taken out of the teaching environment is that primarily, I mean, what people often assume is that AI will be able to do things for you that you weren't able to do before, or they will do things faster for you that you couldn't do as fast. And it's true that in many cases it is able to do that. It's just that because of inexpert use, that is, the students either don't know the source language well enough, or they don't write well enough in the target language, they end up with a substandard translation. That suggests that, in fact, what you need is more expertise rather than less. I mean, it's not like it's not making things better. It's just showing where your inadequacies are. And there is an additional problem, which is that so far, at least, I haven't found a way around this problem. AI sometimes takes the same text and you give it the exact same prompt,
and it spits out something that is a summary, not a translation, or it skips something, or it slips in something that isn't there. And it's hard to know why it did that. And if you, it's hard to know why it did that. And also it's hard to spot it because it seems like it could fit. If you don't know the source well enough, you might not catch it. There again, what we're talking about is the need for even higher expertise in order to be able to spot the mistakes that AI is slipping into the text, as if you're working with a writer who is very sneaky, you know? And sometimes is a Nabokov type writer. Sometimes he slips something in there, just seeing if you're paying attention. And Yeah. it's hard to do that if you don't have a very high level expertise. It's hard to find those mistakes. That's where the students, I think, are likely to have problems. Yes, do la fakto estas ke ni pensas ke artefarita intelekto povas fari aferojn pli bone aŭ pli rapide. Se la problemo estas ke studentoj kelkfoje ne bone konas la lingvon el kiu ili tradukas kaj ankaŭ ili havas povas havi problemojn en la lingvo al kiu ili tradukas. Do en tiu ĉi kazo artefarita intelekto montras ke vi havas problemojn en tiu ĉi du lokoj. Do fakte vi bezonus pli da sperto en tiu ĉi du lokoj por povi bone uzi artefaritan intelekto. Alia afero kiu okazas estas ke kelkfoje tio okazis ankaŭ al mi, do kontrolante tradukadon de la ĉina fakte. Ke kelkfoje artefarita intelekto la tradukado de artefarita intelekto metas aferojn kiuj ne vere apartenas al tio kiu vi estas tradukanta. Kai estas malfacile kompreni kiel tio okazas, sed eĉ se vi metas la saman tekston, ĝi povas aŭ ne traduki kelkajn partojn aŭ meti ion pli, kaj vi devas vere kontroli ĝin tre bone. Do vi devas esti tre atentema se vi uzas tion, do vi devas diri al studento ke li devas esti tre atentemaj. Yes. Yes. Mi pensas que mia demando celas, estas la simila directo, li antaŭe do li menciis ke li rekomendas al la studentoj uzi artefaritan intelekton atente, kaj verŝajne estas tio atente trakti la rezulton, aŭ ĉu li celas ankaŭ ĉu ili atentu kion ili enmetas. Do mi volas iom pli konkrete demandi kion signifas atento uzi, sed mi supposas ke li celas ĝuste tion, trakti la rezultojn atente. Ĉu? Do kion ili metas komence, en kiu senso vi diras? Kiun tekston ili elektas por enmeti, aŭ en tiu senso? Ja, oni povus ja ankaŭ interpreti tion tiel, ke oni atentu per kiu oni entute manĝigu AI, do kion oni enmetu, kion do ĝi faros poste el tiuj. Yes, the question is about, so you said that students have to be careful. Do you mean mostly that they have to be careful about the results, or they also have to be careful about the input into artificial intelligence? Well, it's both. I was speaking with an engineer friend of mine, and he said that in order to get one paragraph of really creative prose, something creative out of his AI, he gives 15 pages of prompt. He has to explain a lot to get it to spit out something that he thinks is at a high level of expertise and creativity. So when I allow students to use AI to do translations, I encourage them to use different prompts and then explain what prompts they're using and how the results then change. So part of the assignment is always to write about what it is that they're doing and thinking about it. So they're the check in effect on the use of the AI. Now, there's no guarantee that
if a student wanted to use AI to write the commentary about how they were using AI, they could not do that. They could do that. I think I would be able to tell, but I'm not positive. It's positive. It's possible that they really want to use AI that much, or they really don't want to work at all. And so they just use AI to do every facet of the assignment. That would be unfortunate, but it's not something I'm going to lose a lot of sleep over. Yes. Do estas ambaŭ fakte estas la kontrolado poste, sed estas ankaŭ kion oni emetas. Fakte Russell donis ekzemplon de amiko inĝeniero kiu havas ankaŭ alta senso pri prozaĵoj, kaj li diris ke por havi 15 liniojn de prozaĵoj li devas meti 50 paĝojn de komandoj ene de enavoj kaj komandoj ene de artefarita intelekto por havi bonan kvaliton de tiu rezulto fine. Kaj ankaŭ por liaj studentoj ĉiam la tasko estas ankaŭ priskribi kiel ili atingis tiun rezulton kiun ili faris, kiujn komandojn ili uzis por atingi tiun rezulton, tie ke ili devas mem pensi pri kion ili faris. Kompreneble, ili povas ankaŭ peti artefaritan intelekton verki pri la maniero in kiu ili uzis artefaritan intelekton, kaj eble Russell povas kompreni tion, sed eble ne. Dankon. Alessandra, mi deziras scii lian opinion pri tio. Mi tion aŭdis de kelkaj personoj aŭ legis, inter alie de sinjoro Semio. Ili diras ke vi povas utiligi AI kiam vi estas tute majstro en la campo. Kiam vi ne scias, ekzemple se temas pri tradukado, se vi ne scias fontlingvon kaj cellingvon, vi ne povas utiligi ĝin ĝuste. Sed se vi estas ekzemple bonega tradukanto, tradukisto, vi povas tion fari, ĉar vi povas kontroli ĉion. Do mi diris ke sinjoro Semio diris al siaj studentoj en registraĵo, li diris ke mi komprenis ke vi utiligas AI, tamen nun vi ne utiligu AI, ĉar vi ankoraŭ ne lernis sufiĉe da Esperanto. Kiam vi pli bone lernis Esperanton, poste utiligu ĝin, por ke komprenu ke kiajn erarojn ĝi donas al vi. Do ĝi unuvorte estas nur asistanto, ĉu ne? Sed ĉion oni devas kontroli. Yes, so Ahmad gave us the example of the director of the Esperanto Museum of Tazwan University, in fact, the university where I'm working, who told the students that they should not use artificial intelligence until they really know Esperanto well enough to understand the mistakes that it could cause. So that is, you should always pay attention in that way, that you should raise your level before you can use it. If it is I think it is very close to what you were saying, that people have to. I agree completely. Yeah, so li tute samopinias. Yeah. Yeah, so ĉu estas aliaj demandoj aŭ ĉu ni povas danki Russell? Kaj ĉu David jam ĉeestas aŭ ne? Estas demando ankoraŭ ĉi tie. Oh, Pro trifoje, bonvolu veni yes. ĉi tie. There's one more question. Yes, one more question from here. Kaj David ĉeestas, Alessandra. Dankon, saluton. Mi deziras demandi la tre estimatan profesoron pri sia opinio rilate al la bezono de uso de artefarita intelekto. Sed ni parolas pri tiu bezono. Sed mia demando estas, ĉu pri la danĝeroj uzi la artefarita intelekto
C'è opinione della stimata professore, cioè existas dangeroi, kai kiaj dangeroi. Danke. Yes. So Mr. Mihai Trifoi from Romania asks you, what do you think are the dangers of artificial intelligence? So yeah, it's a great question. I think the biggest dangers are thinking it can do things that, not being able to check the things that we ask it to do. So, for instance, you're using artificial intelligence. So I was having this argument online. Someone said you're diagnosed with a particular kind of cancer, and your doctor has 20 examples that he has seen and is able to make a judgment on the basis of 20 examples. Would you rather have that or AI, which has 500 million examples that it has seen and can give you guidance on the basis of that? And my answer was, I still want the doctor because I don't trust the AI not to hallucinate. And I want the doctor to oversee the AI if somebody's using AI. Same with launching a rocket. I want somebody who knows the engineering to be watching the AI. And that brings me back to that point before. If you don't have that level of expertise, it's a huge danger. So when we're talking about translating texts, maybe you're translating medical documents, right? And so are they going to be all right? Is it going to be right 97.8% of the time, and then sometimes it's wrong or it hallucinated something? Who's checking that? Those are huge dangers, it seems to me. No, if we're assuming that it can do these things and then not checking, then we're inviting mistakes to have real world effects on people, sometimes in tragic scenarios. Uno della grandega i problemoi estas pensi che artefarita intellecto povas fari cion, kai ne esti capablai controligi. Char ne ciam temos pri literaturo, che foie temos exemple pri medicino, kai ciu ne se estas iu doctoro kiu conas havas spertum pri 12 specie de canceroi, kai artefarita intellecto povas reconi 500 quin mil specie de canceroi, kiun vi preferos, kai Russell preferos a doctoron, char la doctoron povos controli kio okazas, kiel se vi volas lanci roketon, kai vi besonas ingenieron kiu controlas kiel artefarita intellecto estas lancianta tion. Estas vere che la play char povas esti eraroi kiu povas havi vere tre grava in consequenzoi, kaj se ni tro fidas je artefarita intellecto, ni ne controlas tion. And I'm not saying that people don't make mistakes. Of course they do. Of course they do. It's a question of percentages and then checking. Do compreneble ankaŭ homoj faras erarojn, sed estas problemo de procentoj kaj controlo. Yes. Do se ne estas aliaj demandoj, eble ni salutas Russell, kiu estas tre laca pro la vojaĝo, kaj ni multe dankas lin. Estas klarigebla, tio estas ke ĝi estis tro rapida, pardonu Viko. Atendu momento. Che estas klarigebla, tio estas ke ĝi havas la kapablon klarigi ke ĝi atingas la konkludojn. No, ne nepre. Do eble ni parolos pri tio pli poste, Viko. There was a comment in the chat, but maybe we talk about that later. So thanks a lot, Russell, and I think David Depew is here.